Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss about the symbiotic blue-green algae. Symbiotic blue-green algae. Symbiotic blue-green algae. So in the earlier video we have discussed about the nitrogen fixation by the rhizobium. Okay. Now the nitrogen fixation by the symbiotic or nitrogen fixation by blue-green algae. So blue-green algae shows the symbiotic association. Okay. So the blue-green algae they develop the symbiotic association with the other plant groups. Okay. So the symbiotic association means when there are the two organisms. Okay. So this one organism, uh, one is the it may be the any plant and one is the blue green algae. So both they live together and both they are mutually beneficial to each other. Okay. ज्याच्यामध्ये दोन्ही ऑर्गॅनिझम जे आहेत एक ब्ल्यू ग्रीन algae आणि दुसरा तो ज्याच्याबरोबर असोसिएशन दाखवतो तो. तर या ठिकाणी हे दोन्ही जे algaes असतात so they are both दोन्ही जे ऑर्गॅनिझम्स असतात so both they are mutually beneficial to each other. दोघे एकमेकाला beneficial असतात. So this is known as the symbiotic association. Okay. So some blue-green algae they shows the symbiotic association with the many plant groups. Okay. तर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं so ब्रायोफाइट्स. ओके. तर या ठिकाणी ब्रायोफायटिक प्लांटमध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी नॉस्टॉक इन अँथोसेरॉस एक्झाम्पल जर पाहिलं आपण तर या ठिकाणी नॉस्टॉक इट शोज द असोसिएशन with the Anthoceros. Anthoceros. Okay. Then the fern that is a pteridophyte. Okay. So there is the Anabina. Anabina, this blue green algae, it shows association with the fern as well. Okay, so it is a pteridophytic plant. Then gymnosperm. Gymnosperm. So nostoc in macrozamia. The example nostoc in macrozamia. Macrozamia नावाचा प्लांट सोबत काय ते association दाखवतो. Okay, this M is capital. Macrozamia and angiosperm. Angiosperms. So the nostoc in Ganera. The nostoc in Ganera. Okay. So these are the different examples of the symbiotic association of the blue-green algae. So in bryophyte, in Anthoceros, the nostoc shows the symbiotic association. In pteridophyte, the fern, Azolla, it shows association with the Anhabina. In gymnosperm, the macrozamia plant, it shows the association with the nostoc. And the Ganera, it shows the association with nostoc in. It is the example of angiosperm. Okay. So these are the this as well will act as a green manure in the rice field. Okay, to balance the nitrogen. म्हणजे जास्तीत जास्त नायट्रोजन त्या ठिकाणी अवेलेबल होण्यासाठी राईस क्रॉपला तांदळाच्या पिकामध्ये भाताच्या शेतीमध्ये तर या ठिकाणी याला ग्रीन मॅन्युअर म्हणूनही यूज केलं जातं आणि त्याचबरोबर सिम्बायोटिक असोसिएशन जे आहे अॅनाबिना बरोबर तो ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन पण त्या ठिकाणी काय करतो फिक्स करतो. सो this azolla it is act as a green manure as well as the nitrogen fixer. Okay. So the symbiotic symbionts or the nostoc they gain the entry in the pores. Okay. तर या ठिकाणी हे जे असतात symbionts. So these are the symbionts. These are the sorry. So uh, these algae they are the symbionts. Okay.
So this shows the symbiotic association with these plants. Okay. So these symbionts, they usually the nostoc species. म्हणजे सिम्बायंट मध्ये मॅक्झिमम टाइमला या ठिकाणी नॉस्टॉक स्पीसीज असते. आता या ठिकाणी हे नॉस्टॉक जे आहे इट गेन्स एंट्री टू द होस्ट प्लांट by means of a specialized motile filament that is known as the hormogonia. Okay, so this nostoc is enter inside the host by means of the motile filament. मोटाईल म्हणजे मूव्ह होणारी किंवा त्या ठिकाणी डेव्हलप होत आतमध्ये गेलेली मोटाईल फिलामेंट. मोटाईल filament and that filament is known as the hormogonia. This filament is known as the hormogonia. Okay, so the host plant. Okay, so these are the host. These are the host plants. So these host plants, they releases a chemical. Okay, ते काय करतात host plant? They releases a chemical, and that chemical they act as a signals to stimulate the hormogonia formation by chemoattraction. Okay, म्हणजे या ठिकाणी हे जे होस्ट आहेत ते काय करतात? ते सिक्रेशन करतात. ते सिक्रेशन करणार सिक्रेट केलेले जे केमिकल्स आहेत ते अट्रॅक्टरचं काम करतात. ओके, अट्रॅक्ट करतात ते केमिकल अट्रॅक्शन. आणि ते काय करतात? तर या ठिकाणी हार्मोगोनिया फॉर्मेशनला ते स्टिम्युलेट करतात. म्हणजे ते नॉस्टॉक पासून त्या ठिकाणी हार्मोगोनिया फॉर्मेशन. आणि त्या ठिकाणी ते काय करतात? ते गाईड द हार्मोगोनिया टू पॉइंट टू एंट्री into the point tissue. Okay, so the chemicals secreted by host, they helps or they guide hormogonia to enter inside the plant tissue. Okay, to point of entry. To point of entry inside the plant tissue. Inside the plant tissue. Okay. So हे chemicals जे attractants, chemical attractants, they are most important to develop the hormogonia and they guide the hormogonia to point of entry inside the plant host. Okay. आपण इथे एक फिगर काढू. Okay, it is the figure of anthocyanin. Okay, आपण इथे फिगर काढतोय. Epidermis. Okay, then compactly arranged parenchymatous cells. Okay, first of all we will complete the figure. So it is the anthoceros. When we take the anthoceros, it shows the structure or figure like this. So this
the parenchymatous cells, thallus cells, which are compactly arranged. Okay. So this polygonal cells, they are compactly arranged. Okay. So these are the thallus cells of Anthoceros. Okay. And this is the lower epidermis. Okay. So these are the thallus cells. These are the parenchymatous, therefore the cells are living. Okay. So we have to draw these cells are thin walled and living. So these are the thallus cells. Okay. Okay. So these are the thallus cells. These are the thallus cells which are parenchymatous. It is upper epidermis, it is lower epidermis, and these are the nostoc cavities. Okay. These are the mucilage cavity, or these are also known as the symbiotic cavity. They are also known as symbiotic cavity. Okay, so this mucilage cavity, it is with nostoc. Okay. आता या ठिकाणी इथे आपल्याला नॉस्टॉकचे फिलामेंट्स दाखवायचे. So these are the nostoc filaments. So these are the nostoc filaments which are filled with the nostoc. Okay, so these are the cavities, mucilage cavities with the nostoc. Okay, mucilage cavity with the nostoc. So it is the TS of Anthoceros. This figure is the TS of Anthoceros with symbiotic association of the nostoc. Okay, TS of Anthoceros with nostoc, or the symbiotic association of nostoc. Symbiotic association. This figure is the symbiotic association. Okay, so this uh, uh, sorry, the host plant, it releases this host plant, this Anthoceros. Okay, or the host plant, whatever it may be, angiosperm, gymnosperm, or whatever it may be, or that plant. Okay, so this host plants, they releases the chemicals. These chemicals, they act as attractants. Okay,
So these attractants, they initiate the hormogonia, that is the motile female. Okay, so it guides the hormogonia to point of entry of the thallus. म्हणजे होस्टला त्या ठिकाणी कशी एंट्री करायची, कुठे अटॅच व्हायचं, कसं एंटर करायचं, तो मोबाईल फिलामेंट कसा डेव्हलप करायचा, हे याचं गाईड कोण करतं, ते केमिकल्स. ओके, अट्रॅक्टर्स. तर या ठिकाणी ही जी एंट्री होते, ते एंट्री झाल्यानंतर इन्फेक्शन जेव्हा होतं या ठिकाणी हे नष्ट होतं, त्या ठिकाणी इट इज इनसाइड द सिम्बायोटिक कॅव्हिटी. ओके, तर या ठिकाणी हे जे सिम्बायोटिक कॅव्हिटी वेन दे फिल विथ द नॉस्टॉक. ओके, नॉस्टॉकने त्या ठिकाणी फिल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी हे होस्ट काय करतं, होस्ट सिग्नल्स ते इनहिबिट द फर्दर hormogonia formation. Okay, so the host symbiotic cavity it signals to stop more hormonia. ओके, म्हणजे या ठिकाणी हे जे आहे तर एकदा या ठिकाणी नॉस्टॉप त्या ठिकाणी त्या कॅव्हिटीज मध्ये फिल झाल्या की त्या ठिकाणी हे थॅलस काय करतं, सिग्नल देतं काय की या ठिकाणी नाव स्टॉप द डेव्हलपमेंट ऑफ द हार्मोगोनिया. ओके, आणि मग त्या ठिकाणी काय करतं, हार्मोगोनिया त्या ठिकाणी एंट्री स्टॉप करतं. ओके, टू स्टॉप द मोर हार्मोगोनिया एंट्री अँड इट स्टार्ट्स टू स्टिम्युलेट it starts to stimulate the development of heterosis. Development of heterosis. Okay, development of heterosis and the dinitrogen fixation. And dinitrogen fixation. आता हेटेरोसिस्ट म्हणजे काय, तर या ठिकाणी जर आपण नॉस्टॉकची जर फिगर पाहिली तर या ठिकाणी अशी सर्क्युलरच्या ठिकाणी थिन वॉल सेल्स जे असतात चेनमध्ये, त्या ठिकाणी ते सिंगल वॉल्ड असतात आणि काही सेल जे असतात तर ते कसे असतात, आकाराने मोठे असतात अँड दे आर डबल वॉल्ड. ओके, दे आर डबल वॉल्ड. सो इट इज नोन एज द हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट आणि हा जो आहे तो हा काय, नॉस्टॉक. ओके, तर या ठिकाणी एकदा या ठिकाणी हे केमिकल्स होस्टने सिक्रेट केलेले केमिकल्स ते हार्मोगोनियाला स्टिम्युलेट करतात की हाऊ टू एंटर इनसाइड द होस्ट. एंटर त्या ठिकाणी एंटर झाल्यानंतर हे सिम्बायोटिक कॅव्हिटीमध्ये ते नॉस्ट्रॉक एंटर होतात. ओके, त्याचं त्या हार्मोगोनिया फिलामेंट्स त्या ठिकाणी हे होतात, एंटर करतात. आता या ठिकाणी हे हार्मोगोनिया फिलामेंट्समध्ये फक्त या ठिकाणी सिमिलर टाईपचे सेल्स असतात. ओके, when they enter inside it, now these cavities this signal to stop the more entry of the hormogonia. आता या ठिकाणी सफिशियंट आहे, जास्त अजून एंटर करू नका, ठीक, सिग्नल. ओके, आता यानंतर त्या ठिकाणी तो काय करतात होस्ट, तर या ठिकाणी हेटेरोसिस्ट डेव्हलपमेंटसाठी त्या ठिकाणी त्यांना स्टिम्युलेट करतात. ओके, सो they stimulate the formation this host signals, they inhibit the further hormogonia formation and stimulate the heterocyst development. ओके, आता या ठिकाणी हा हेटेरोसिस्ट डेव्हलप झाल्यानंतर या ठिकाणी दिस हेटेरोसिस्ट इट प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल इन द डायनायट्रोजन फिक्सेशन. म्हणजे डायनायट्रोजन म्हणजे मॉलिक्युलर नायट्रोजन जो ॲटमॉस्फिअर मध्ये आहे. ओके, तर त्याच्या फिक्सेशन मध्ये सर्वात मोठा रोल कुणाचा असतो, हेटेरोसिस्टचा. कारण हे हेटेरोसिस्ट जे डबल वॉल्ड असतं, एम्प्टी सेल असते, जे आतमध्ये नायट्रोजिनस एन्झाईम असतं आणि ते ऑक्सिजन पासून बाकी इतर पार्ट पासून त्या ठिकाणी त्याचं ते काय करत असतं, प्रोटेक्शन करत असतं. ओके, नायट्रोजिनस एन्झाईमचं. आणि नायट्रोजिनस एन्झाईम काय करत असतं, this nitrogenous enzyme which is present inside the heterosis, it is convert the atmospheric dinitrogen into the ammonia. Okay, so this development of heterosis it is most important. Okay, so these host cells or the symbiotic cavities they stimulate the heterosis development and dinitrogen fixation. Okay, सो दिस सायनोबॅक्टेरिया सायनोबायोन्स, आता यांना या ठिकाणी हे जे आहेत हे नॉस्टॉकचे हे जे फिलामेंट ते यांना आपण सायनोबायोन्स या ठिकाणी म्हटलं जातं. सायनोबायोन्स म्हणजे काय, दिस नॉस्टॉक इज अ सायनो
बायंट. ओके. सायनोबायंट म्हणजे सायनोफायसीचे मेंबर आहेत आणि सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवणारे ऑर्गॅनिझम्स. तो सायनोबायंट्स. ओके. So these cyanobions they undergo the morphological as well as the physiological changes. Okay. So these cyanobions undergo morphological and physiological changes. Morphological and physiological changes. ओके. मॉर्फोलॉजिकल आणि फिजिओलॉजिकल चेंजेस त्याच्यामध्ये होतात आणि मग या ठिकाणी हे चेंजेस कुठले असतात तर या ठिकाणी दिस चेंजेस दे इन्क्लूड द रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट. रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट. ओके. हे मॉर्फोलॉजिकल आणि फिजिओलॉजिकल चेंजेस जे असतात दॅट चेंजेस आर the number one reduced growth rate. Okay. Reduced CO2 fixation. CO2 fixation कमी होतं. त्यानंतर enhanced N2 fixation. Enhanced nitrogen fixation. Nitrogen fixation. And it is released to the plant. This enhanced nitrogen fixation and this fixed nitrogen it releases to the plant. Okay. So these are the changes. They are the physiological morphological changes. They are takes place inside the symbiotes. आता मॉर्फोलॉजिकल मध्ये हेट्रोसिस डेव्हलप झालं. फिजिओलॉजिकली त्या ठिकाणी काय होतं रेड्यूस ग्रोथ रेट होते. CO2 फिक्सेशन रेड्यूस होतं कारण CO2 फिक्सेशन मध्ये काय होत असतं ऑक्सिजन रिलीज होत असतो जो तो नायट्रोजन नावाच्या एन्झाईमला हार्म करतो. मग CO2 फिक्सेशन त्या ठिकाणी कमी होतं आणि नायट्रोजन फिक्सेशन हे वाढतं. ओके. तर या ठिकाणी these are the changes which are takes place inside the host cell after the symbiotic association with the nostoc or after the infection of nostoc to the host. Okay. Then mechanism of nitrogen fixation by blue green algae. Mechanism of nitrogen fixation by blue green algae. Okay, BGA, blue green algae. So this nitrogenous enzyme from the bacteria, that is rhizobium was rhizobium is the bacteria. We already discussed in the earlier lecture. Okay. So the nitrogenous enzyme from the bacteria and blue green algae, they are almost have the similar properties. Okay. So they have the similar property. This nitrogenous enzyme is a complex enzyme. Is a complex enzyme. Nitrogenase is a complex enzyme and it consists of two iron sulfur proteins. It consists of two iron sulfur proteins. Iron sulfur protein. Okay. So these iron sulfur proteins, that is Fe protein and Fe protein. Okay. So these two proteins they individually they are inactive. Individually ते काहीच करत नाही or they have no activity. But when they together जेव्हा दोघे एकत्र असतात they catalyze the reduction of variety of the substrates. वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी ते काय करतात these two they catalyze variety of the chemicals or substrates. Variety of substrates. म्हणजे वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी सबस्ट्रेटला तर ते काय करतात रिड्यूस करतात. ओके. जसं या ठिकाणी सबस्ट्रेट कोणते जसे N2 then N3 minus then N2O then HCl then CH
CCN, then C2H2, H3O, okay, and cyclopropane. Cyclopropane. So these are the variety of the substrates, okay, to which these two proteins they can reduce, okay, or they reduce this variety of the substrates, okay. So now the structure and function of the nitrogenase enzyme. The structure and the function of nitrogenase enzyme, okay. The structure and function of the nitrogenase enzyme. So nitrogen fixation in the prokaryotic organism. आता प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम म्हणजे तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये आपण ते जसं आपण बॅक्टेरिया, रायझोबियम बॅक्टेरिया किंवा ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, ओके. तर या ठिकाणी हे काय प्रोकॅरियोट. सो नायट्रोजन फिक्सेशन इन प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम इट इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाईम नायट्रोजिनस, ओके. सो प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये कोणामुळे या ठिकाणी फिक्सेशन होतं, तर इट इज बाय मीन्स ऑफ द नायट्रोजन फिक्सेशन बाय मीन्स ऑफ द नायट्रोजिनेज enzyme, okay. So only the prokaryotes only the prokaryotes they have the gene to code for this enzyme. Only prokaryotes they can code the nitrogenase enzyme, okay. Only the prokaryotic organisms they have the code or the gene to code the nitrogenase enzyme. Nitrogenase enzyme त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करण्याचा कोड हा फक्त आणि फक्त प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये असतो, ओके. मग आता या ठिकाणी हा जो आहे the nitrogenase it is made up of the two proteins of different size, okay. हे nitrogenase मध्ये काय असतं, this nitrogenase it has the two proteins of different size. दोन आकाराचे, दोन वेगळ्या आकाराचे दोन त्या ठिकाणी असतात. तर त्याच्यामध्ये जर एक पाहिलं तर या ठिकाणी हा स्मॉलर प्रोटीन असतो आणि हा दुसरा जो असतो तो लार्जर प्रोटीन असतो, ओके. जो असतो तो स्मॉलर. आता या ठिकाणी हा जो स्मॉलर प्रोटीन असतो इट हॅज द टू identical polypeptide subunits. It has the two small identical polypeptide म्हणजे काय, चेन ऑफ अमिनो ऍसिड ज्याला आपण पॉलिपेप्टाइड म्हणतो, पण ती शॉर्ट असलेली छोटी असलेली the chain of polypeptide. Smaller protein is made up of two identical polypeptide subunits, okay. So it is called as Fe protein. It is called as Fe protein, okay. So these two polypeptides of this Fe protein, they contain a single cluster of four iron atoms bound to the four sulfur groups, okay. So there is the four iron bound with four sulfur, okay. So Fe4 then S4, okay. याच्यामध्ये Fe प्रोटीन मध्ये काय असतं, देयर इज अ क्लस्टर ऑफ, या चार जणांचा ग्रुप असतो, क्लस्टर ऑफ 4 Fe प्लस म्हणजे हे Fe4 आणि सल्फर 4, त्याच्या आयर्नचे 4 आणि सल्फरचे 4 असे त्या ठिकाणी हे 8 मॉलिक्युल्स बनवून त्या ठिकाणी तो क्लस्टर तयार झालेला असतो, ओके. तर या ठिकाणी हे पॉलिपेप्टाइड मध्ये दिस पॉलिपेप्टाइड्स हे जे दोन आयडेंटिकल पॉलिपेप्टाइड्स आहेत, इट कंटेन अ सिंगल क्लस्टर ऑफ
4 iron atoms bound to the 4 sulfur group. ओके, आता हा लार्जर प्रोटीन. आता या ठिकाणी ह्या लार्जर प्रोटीनला काय म्हटलं जातं, तर या ठिकाणी इट इज MOFE मॉलिब्डेनम आयर्न प्रोटीन. ओके, याला काय म्हटलं जातं, मॉलिब्डेनम आयर्न प्रोटीन. ओके, आता या ठिकाणी हा कसा आहे, इट इज टेट्रामर. ओके, and it consists of two pairs of identical polypeptides. It consists of two pairs of identical polypeptides. Two pairs of identical polypeptide. ओके, म्हणजे इथे फक्त दोन चेन आहेत पॉलिपेप्टाइडच्या. इथे किती आहेत, दोन पेअर्स आहेत, म्हणजे 4 आहेत. ओके, तर या ठिकाणी याला काय म्हटलं जातं, MOFE प्रोटीन. ओके, तर हा जो आहे, तर each protein it consists of the two molybdenum atom in the form of an iron molybdenum sulfur cofactor. ओके, याच्यामध्ये काय असतं, आयर्न मॉलिब्डेनम सल्फर, त्या ठिकाणी काय असतं, हे तीनचं त्या ठिकाणी क्लस्टर असतं. ओके, दिस लार्जर each protein contains the two molybdenum ion in the form of iron molybdenum sulfur cofactor. हा जो असतो FeMOS, म्हणजे या ठिकाणी काय असतं की each protein contain two molybdenum atom. ओके, two molybdenum atom in the form of an iron molybdenum sulfur cofactor. आता इथे लिहिण्यापेक्षा हा cofactor त्या ठिकाणी असतो. ओके, so it also contain the cluster of Fe4 and S4. म्हणजे या ठिकाणी याच्यामध्ये सुद्धा, या ठिकाणी हे MOFE मध्ये सुद्धा, ह्या प्रोटीन मध्ये सुद्धा काय असतं की या ठिकाणी क्लस्टर ऑफ Fe4 and S4. ओके, बट देअर एक्झॅक्ट नंबर जो असतो तो इज अनसर्टन. एक्झॅक्ट नंबर त्या ठिकाणी याचा ठरलेला नसतो की किती त्या ठिकाणी असू शकतो. तर या ठिकाणी अशा प्रकारचं या ठिकाणी हे याचं नेचर असं असलेलं आपल्याला दिसतं. ओके, नायट्रोजनस एन्झाईम. त्यानंतर त्या ठिकाणी द प्रिन्सिपल प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन इज द अमोनिया. ओके, म्हणजे प्रिन्सिपल प्रोडक्ट म्हणजे काय, तर या ठिकाणी प्रिन्सिपल प्रोडक्ट म्हणजे मुख्य जो त्या ठिकाणी तयार होणार आहे प्रोडक्ट ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन इज द, म्हणजे या ठिकाणी नायट्रोजन डायनायट्रोजन पासून त्या ठिकाणी फिक्स होऊन त्या ठिकाणी काय तयार होतो, अमोनिया, NH3. प्रिन्सिपल प्रोडक्ट ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन इज अमोनिया. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा त्या ठिकाणी मुख्य सगळ्यात जास्त प्रमाणात अमोनिया त्या ठिकाणी तयार होतो. ओके, तर या ठिकाणी याची जर रिॲक्शन बघितलं तर आपण काल पाहिलेली येते 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस डायनायट्रोजन प्लस 16 ATP. ओके, याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, दोन अमोनिया मॉलिक्यूलमध्ये 2NH3 प्लस दोन हायड्रोजन एक H2 मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी रिलीज होतो प्लस हे जे 16 ATP त्याचं कन्व्हर्जन 16 ADP मध्ये होतं आणि प्लस मग त्याच्यामुळे दोन इनऑर्गॅनिक 16 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट जे आहेत प्लस 16 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट हे रिलीज होतं. ओके, so the reduction of dinitrogen to ammonia is the two-step process. Okay, so it is the two-step process. It is two-step process. That means conversion of dinitrogen into the ammonia. It is the two-step process. Okay, so first step मध्ये काय होतं, तर या ठिकाणी Fe protein is reduced by the primary electron donor. Okay, so first of all Fe प्रोटीन हा जो आहे Fe प्रोटीन पहिला, म्हणजे दोन प्रोटीन म्हटलं ना आपण नायट्रोजन मध्ये, तर Fe प्रोटीन, तर हा या ठिकाणी काय होतं, इट इज रिड्यूस, इट गेट रिड्यूस्ड, ही पहिली स्टेप.
Okay, first step. It is reduced by ferridoxin. फेरिडॉक्झिन नावाचा या ठिकाणी काय असतो? फेरिडॉक्झिन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर. Ferridoxin is the electron donor. Okay. So it is a small protein that containing an iron sulfur group. हा जो असतो तर हा असा कंपाऊंड आहे ज्याच्यात जो आयर्न सल्फर ग्रुप पासून बनलेला असतो. पेनिसिलिन मध्ये जाण्यापेक्षा Fe protein reduced by the ferridoxin, and ferridoxin is the electron donor. Okay. So हा जो इलेक्ट्रॉन असतो, हा इलेक्ट्रॉन तर या ठिकाणी हा काय करतो? इट इज carried by the iron. Okay. So this electron is carried by iron. Okay. It is carried by iron. हा जो Fe protein मधला हा जो आयर्न आहे तर हा त्या ठिकाणी काय करतो? त्या ठिकाणी हा इलेक्ट्रॉन कॅरी करतो. ओके. तर या ठिकाणी हा जो Fe आहे तर हा या ठिकाणी इट मे बी. ओके. So Fe may be in ferrous form, that is Fe plus 2, or ferrous form, or it may be in आता या ठिकाणी हा Fe plus 2 हा reduced form आहे. Okay. Or it may be in oxidized form, that is Fe plus 3. Okay. Fe plus 3 म्हणजे या ठिकाणी Fe may be in इथे आपण reduced form. This Fe may be in reduced form, that means Fe plus 2, or it may be in oxidized form, that is Fe plus 3. Okay. So this in these two states, this iron protein or Fe protein is present. So this electron which is donated by the ferridoxin, it is carried out by this iron moiety. Okay. हा जो आयर्न आहे Fe protein मधला तर हा काय करतो? तो इलेक्ट्रॉन कॅरी करतो. So it is the first step. Okay. आता सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं पहा. या ठिकाणी the reduced Fe protein it passes electron to the MOF protein. Okay. So this reduced. आता reduced काय? Fe plus 2. Okay. हा काय आहे? reduced हा काय? reduced Fe protein. हा reduced Fe protein आहे. ओके. हा काय करतो? इट पासेस इलेक्ट्रॉन. हा काय करतो? इट पासेस इलेक्ट्रॉन टू molybdenum Fe protein. हा काय करतो? इट पासेस इलेक्ट्रॉन टू द MOFE protein. आता या ठिकाणी which catalyzes the reduction of both. Okay. It catalyzes both dinitrogen gas and hydrogen. Both, that is En2 and EH2. Okay. Nitrogen and hydrogen. Okay. And so what is the role of ATP? It is not yet known. It is not known. हा ATPचा रोल काय हे नेमकं अजून काही माहित नाही. पण हा इलेक्ट्रॉन आणि हायड्रोजन यांचा रोल जो आहे तो अशा पद्धतीने. ओके. म्हणजे पहिल्यांदा आयर्न प्रोटीन जो असतो हा त्या ठिकाणी काय होतो? हा इलेक्ट्रॉन डोनर Fe हे फेरिडॉक्झिन हा इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो. ओके. आणि तो डोनेट केलेला इलेक्ट्रॉन हा आयर्न जो आहे यातला म्हणजे Fe प्रोटीन मधला आयर्न मोइटी तो आयर्न पार्ट हा काय करतो? हा पुढे एमओ प्रोटीनला नेऊन देतो. हा Fe जो आहे तो हा रिड्यूस फॉर्म मध्ये असू शकतो. Fe प्लस 2 किंवा ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये सुद्धा असू शकतो. Fe प्लस 3 फॉर्म मध्ये. तर हा रिड्यूस्ड फॉर्म मधला Fe प्रोटीन जो आहे तर तो इलेक्ट्रॉन कुणाला देतो? MOFE प्रोटीनला. MOFE म्हणजे मॉलिब्डेनम फेरस और आयर्न प्रोटीन. ओके. आणि मग या ठिकाणी हा रिलीज झालेला MOFE प्रोटीन हा काय करतो? इट कॅटलायझेस बोथ नायट्रोजन अँड हायड्रोजन. नायट्रोजन आणि हायड्रोजन हा जो आहे हा नायट्रोजन आणि हायड्रोजन ह्या रिएक्शन मधला याला तो काय करतो? कॅटलाइज करतो आणि त्याचं कन्व्हर्जन डायनायट्रोजनचं कन्व्हर्जन कशात करतो? अमोनियामध्ये. ओके. इट कन्वर्ट्स द डायनायट्रोजन इनटू द अमोनिया and convert dinitrogen to
ammonia. Okay, to convert dinitrogen into ammonia. Okay, so in this way, this nitrogen fixation is takes place. Okay, so this enzyme nitrogenase, it is sensitive to molecular oxygen. Okay, this nitrogenase, this enzyme, it is sensitive to ऑक्सिजन. ओके, हा ऑक्सिजनला खूप सेन्सिटिव्ह असतो मॉलिक्युलर ऑक्सिजनला. ओके, सो एफी प्रोटीन आणि एमओ एफी प्रोटीन बोथ दे गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द molecular oxygen. Okay, due to that both Fe protein and molybdenum ion protein both get deactivated. Okay, so both they get deactivated. आता जेव्हा दोन्हीही deactivate होतील, okay, deactivated, when both these get deactivated, so it will stop the function of the nitrogen fixation. Okay, so to avoid this, okay, to avoid this deactivation, these prokaryotes, they adopt certain strategies. Prokaryotes, they adopt certain strategies. ओके, ते त्या ठिकाणी हे अवॉइड करण्यासाठी काय करतात, ते काही सर्टन स्ट्रॅटेजीज त्या ठिकाणी डेव्हलप करतात. सो स्ट्रॅटेजीज टू ओव्हरकम द प्रॉब्लेम किंवा ते अवॉइड दिली जाते आपण. ओके, स्ट्रॅटेजीज. मग या ठिकाणी ह्या स्ट्रॅटेजीज कोणत्या आहेत? ओके, विच आर दॅट स्ट्रॅटेजीज? तर या ठिकाणी सगळ्यात पहिली जी स्ट्रॅटेजी आहे, तर मेनी फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया they are anaerobic. So many free living nitrogen fixing bacteria they are anaerobic. Okay, so many of the free living nitrogen fixing bacteria, they are anaerobic, or they fix the dinitrogen only under the anaerobic condition. Okay, or fix dinitrogen into ammonia only in anaerobic condition. Okay, it is the first strategy. The second strategy कुठे असते, तर या ठिकाणी पहिली स्ट्रॅटेजी फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया, दे आर अनएरोबिक, म्हणजे स्वतःच अनएरोबिक असतात, किंवा ते काय करतात, अनएरोबिक कंडिशन मध्ये नायट्रोजन डायनायट्रोजन मॉलिक्युलर नायट्रोजनचं कन्व्हर्जन अमोनियामध्ये करतात. ओके, सो अनएरोबिक कंडिशन दे आर नेसेसरी. सेकंड स्ट्रॅटेजी मध्ये काय, तर या ठिकाणी सायनोबॅक्टेरिया. ओके, सायनोबॅक्टेरिया, या सायनोबॅक्टेरिया काय करतात, they develop the nitrogen fixing apparatus. Develop nitrogen fixing apparatus. That is, कुठला आहे nitrogen fixing apparatus? That is the heterosis. ओके, तर या ठिकाणी मगाशी तुम्हाला दाखवलं मी की नॉनस्टॉप मध्ये काही जे सेल्स ह्या डबल वॉल्ड मोठ्या आकाराचे असतात, थोडेसे लांबट गोल. तर या ठिकाणी हे हेटेरोसिस्ट. ओके, तर अशा प्रकारचे हेटेरोसिस्ट जे आहेत ते डेव्हलप करतात. ओके, सो दे फॉर्म द हेटेरोसिस्ट. आता हे हेटेरोसिस्ट कसे असतात, द हेटेरोसिस्ट दे आर थिक अँड द मल्टीलेयर्ड, म्हणजे या ठिकाणी थिक असतात, मल्टीलेयर्ड त्या ठिकाणी सेल वॉल असते, अँड देअरफॉर दे डिफ्यूज द they restrict the diffusion of
oxygen. Okay, to restrict the diffusion of oxygen. म्हणजे जो ऑक्सिजन रिलीज झालेला आहे तर तो ऑक्सिजन तिथे ट्रॅप केलं जातं. त्याच्यामुळे काय होतं, त्या ठिकाणी डिॲक्टिव्हेशन होत नाही, एफ आणि एमओ प्रोटीनचं डिॲक्टिव्हेशन होत नाही. ओके, म्हणजेच नायट्रोजनस एन्झाईमचं डिॲक्टिव्हेशन होत नाही, कारण हे हेटेरोसिस्ट जो आहे तर त्या ठिकाणी तो थिक वॉल्ड असतो, लार्ज साईजचा असतो, त्याच्या आतमध्ये नायट्रोजनस एन्झाईम राहतं आणि त्या ठिकाणी थिक वॉल असल्यामुळे ऑक्सिजनला त्या ठिकाणी डिफ्यूज होऊ देत नाही, म्हणजे आतमध्ये येऊ देत नाही, त्याच्यामुळे नायट्रोजनस एन्झाईम त्या ठिकाणी प्रोटेक्ट होईल. ओके, आणि तिसरी जी स्ट्रॅटेजी आहे इट इज इन द लेग्युमिनस प्लांट. तर लेग्युमिनस प्लांट्स मध्ये काय होतं, नूडल्स तयार होतात. ओके, तो लेग्युम नूडल्स, लेग्युम मधले जे नूडल्स असतात तर तिथे या ठिकाणी द ऑक्सिजन सप्लाय इज रेग्युलेटेड टू लार्ज एक्सटेंट बाय अन ऑक्सिजन बाइंडिंग प्रोटीन that is known as the leg hemoglobin. Okay, noodles they have leg hemoglobin. Leg hemoglobin. Okay, so it is synthesized in the host plant. This leg hemoglobin it is synthesized by host plant. It is synthesized by the host plant and located within the host cell that infected by the nitrogen fixing bacteria. Theoretically, it is synthesized by the host plant and it is located within the host cells which are infected by the nitrogen fixing bacteria. म्हणजे या ठिकाणी हे जे आहे लिगेमोग्लोबिन हे कुठं असतं, तर या ठिकाणी होस्ट प्लांट सिक्रेट करतं आणि it is located within the host cell within the infected होस्ट सेल. आता इन्फेक्टेड म्हणजे काय, की जिथे नॉस्टॉकचं किंवा ॲनाबिनाचं जे इन्फेक्शन झालेलं आहे बरोबर, तर ते ब्ल्यू ग्रीन अल्गी जिथं ते इन्फेक्शन झालेलं आहे तर त्या सेल्सचं म्हणजे ती कॅव्हिटी आपण दाखवली ना नॉस्टॉकमध्ये, ती कॅव्हिटी दाखवली होती आपण, सिम्बायोटिक कॅव्हिटी, तर त्या ठिकाणी त्या भागामध्ये त्या ठिकाणी ते लिगेमोग्लोबिन जे आहे लिग्युमिनस प्लांटमध्ये नूडल फॉर्मेशन होताना ज्या भागामध्ये त्या ठिकाणी त्या गाठीवर आपण दाखवलं होतं कर्ली रूट हेअर कर्ल होतात, फिलामेंट डेव्हलप होतं रायझोबियामध्ये, तसं या ठिकाणी नॉस्टॉक जसं या ठिकाणी होस्ट प्लांटला त्या ठिकाणी लेग्युम प्लांटला जेव्हा इन्फेक्ट करतं आणि त्या ठिकाणी नूडल त्या ठिकाणी जे डेव्हलप होतात ब्ल्यू ग्रीन अल्गीमध्ये, तर त्या ठिकाणी त्या लेग्युममध्ये त्या ठिकाणी काय होतं, तर त्या ठिकाणी हे जे नायट्रोजनस एन्झाईम जे आहे किंवा मग ते बॅक्टेरियाने केलेलं असेल किंवा नॉस्टॉकने केलेलं, तर या ठिकाणी हे जे आहे म्हणजे तिथे लेग्युममध्ये आपण पाहिलं रायझोबिया बॅक्टेरिया, तर त्या ठिकाणी मग त्याच्यामधले जे नायट्रोजनस एन्झाईम आहे तर त्या ठिकाणी हे काय करतात की होस्ट प्लांट त्या ठिकाणी लिगेमोग्लोबिन तयार करतात, जे त्यांनी इन्फेक्ट केलेल्या त्या ठिकाणी ते जे कॅव्हिटीज आहेत, जे नोडल फॉर्मेशन त्या ठिकाणी जिथे होत आहे तिथं त्या ठिकाणी ते प्रेझेंट असतं लिगेमोग्लोबिन, आणि ते काय करतं, इट ट्रॅप द ऑक्सिजन. ओके, तो ऑक्सिजनला ट्रॅप करतो आणि प्रिव्हेंट टू रीच दॅट ऑक्सिजन टू द नायट्रोजनस एन्झाईम. त्या ठिकाणी तो नायट्रोजनस एन्झाईम पर्यंत तिथे त्याला पोहोचू देत नाही. ओके, आणि अल्टिमेटली इट गेट प्रोटेक्टेड. ओके, तर ती स्ट्रॅटेजी एक तर ते फ्री लिव्हिंग बॅक्टेरिया जे असतात ते अनएरोबिक असतात किंवा अनएरोबिक कंडिशनमध्ये फिक्स करतात. दुसरी गोष्ट सायनोबॅक्टेरिया जे आहेत ते नायट्रोजन फिक्सिंग ॲपरेटस हेटेरोसिस डेव्हलप करतात, जे थिक वॉल्ड असतात त्याच्यामुळे तिथे ऑक्सिजनचं डिफ्युजन होत नाही. आणि लेग्युम्स जे असतात तर त्याच्यामध्ये लिगेमोग्लोबिन नावाचं ते केमिकल तयार होतं होस्ट सेलने तयार केलेलं. तर या ठिकाणी हे कुठं असतं, तर जिथे इन्फेक्शन झालेलं आहे म्हणजे रायझोबिया वगैरे ह्यांचं जे इन्फेक्शन झालेलं आहे तर त्या भागामध्ये ते लिगेमोग्लोबिन असतं, तिथे येणारं ऑक्सिजन ते ट्रॅप करतात. फोटोसिंथेसिसमध्ये तयार होणारं ऑक्सिजन त्या भागातला ते ट्रॅप करतात, त्याच्यामुळे ते नायट्रोजनस एन्झाईम पर्यंत जात नाही आणि मग त्या ठिकाणी काय होतं, नायट्रोजनस एन्झाईम प्रोटेक्टेड राहतं. ठीक आहे, किंवा त्याचं प्रोटेक्शन होतं, डिॲक्टिव्हेशन होत नाही. ओके, आता हा लिगेमोग्लोबिन काय, तर या ठिकाणी द लिगेमोग्लोबिन
it is the 30% of the host cell protein. Okay, म्हणजे हे is 30% of the host cell protein. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा हिमोग्लोबिन असतो, म्हणजे होस्ट सेलच्या प्रोटीनच्या तुलनेत हा 30% त्या ठिकाणी तिथे असतो. आणि या ठिकाणी इट गिव्स पिंक कलर, इट गिव्स पिंक कलर टू द नूडल्स. त्यामुळे असं म्हटलं जातं की पिंक नूडल्स असतील तरच ते नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये उपयोगाला असतं, नाहीतर फिक्सेशन होत नाही. कारण पिंक असेल तर तिथे हिमोग्लोबिन असतं, जे ऑक्सिजन नायट्रोजन एन्झाईमचं प्रोटेक्शन करतं ऑक्सिजन पासून, आणि म्हणून त्या तिथे नायट्रोजन फिक्सेशन इझिली होऊ शकते. ओके, so it gives distinctive pink color to the that noodle. Okay, to that noodle. So this hemoglobin, it is very much similar to the hemoglobin of the mammalians. म्हणजे जसं मॅमेलियन याच्यामध्ये आपल्यामध्ये आपण मॅमल्स आहे. ओके, तर या ठिकाणी आपल्यामध्ये जे हिमोग्लोबिन असतं तर त्या ठिकाणी हिमोग्लोबिन काय करतं, ऑक्सिजन कॅरी करतो. तसं या ठिकाणी हे हिमोग्लोबिन जे आहे ते लिग्युम हिमोग्लोबिन म्हणजे लेग्युमिनस प्लांटमध्ये असलेलं हिमोग्लोबिन किंवा लिग्युम प्लांटने प्रोड्यूस केलेलं हिमोग्लोबिन ते सुद्धा पिंक कलरचं असतं. तर ते त्या ठिकाणी ते काय करत असतं की जिथे इन्फेक्शन झालेला एरिया आहे तर तिथं त्याचं प्रोटेक्शन करतं नायट्रोजन एन्झाईमच्या त्या बॅक्टेरियाच्या. ओके, तर या ठिकाणी स्ट्रक्चरली हे हिमोग्लोबिन सारखंच त्या ठिकाणी असतं ऑक्सिजन बाइंड करणे. ओके, सो हिमोग्लोबिनमुळे त्या ठिकाणी नायट्रोजन एन्झाईमचं प्रोटेक्शन होऊन नायट्रोजन फिक्सेशन इझिली. ओके, so I hope you got the points. Thank you very much.